today we are going to learn the location particle 에서. First, 에서 marks the place where an action happens. It's used with the action verbs like eat, 먹다, and study, 공부하다. For example, 카페에서 커피를 마셔요. 카페에서 커피를 마셔요 means I drink coffee at the cafe. Second, let's look at the difference between 에 and 에서. 에 marks existence or direction. 학교에 있어요 means I'm at school. 에서 marks the place of an action. 학교에서 공부해요 means I study at school. Third, 에서 can also mean from a starting point. 서울에서 왔어요. 서울에서 왔어요 means I came from Seoul. Let's go through some example together. 카페에서 커피를 마셔요. 카페에서 커피를 마셔요 which means I drink coffee at the cafe. Second, 학교에서 공부해요. 학교에서 공부해요 which means I study at school. Last, 집에서 밥을 먹어요. 집에서 밥을 먹어요 which means I eat at home. Let's try a quiz. First, 에서 is used with action verbs like 먹다 or 공부하다. The answer is true. Second, 학교에서 있어요 is a correct sentence. The answer is false. Since 있다 expresses existence, we must use 에 instead. The correct form is 학교에 있어요. 학교에 있어요. Now a multiple choice question. So, what does 카페에서 커피를 마셔요 means? Number 1, I go to cafe. Number 2, I drink coffee at the cafe. Number 3, the cafe has coffee. Number 4, I come from the cafe. So the answer is number 2, I drink coffee at the cafe. Here's the fill in the blank exercise. The first question is 공원 blank 운동해요. 공원 blank 운동해요. So what's the answer? So answer is 공원에서 운동해요. 공원에서 운동해요 which means I exercise at the park. So here 공원 means park and then 운동해요 means exercise. Okay, let's move on to number 2. 서울 blank 왔어요. 서울 blank 왔어요. So which means I came from Seoul. So what's the answer? Yes, the answer is 에서. Okay? So 서울에서 왔어요. 서울에서 왔어요. So last question. I do homework in my room. So in Korean, 방 blank 숙제를 해요. So what's the answer? Yes, 방에서 숙제를 해요. 방에서 숙제를 해요. Now let's try word order. Arrange these three words in order. Okay, so we have 먹어요, 밥을
집에서. So what's the correct order? So correct order is 집에서 밥을 먹어요. 집에서 밥을 먹어요. Okay? So let's move to next one. We have 책을 도서관에서 읽어요. 책을 도서관에서 읽어요. So the correct order is 도서관에서 책을 읽어요. 도서관에서 책을 읽어요. Okay. So finally, let's complete the dialogue. So here A asks, 지금 어디에서 공부해요? 지금 어디에서 공부해요? Which means where are you studying right now? And then B answers, I'm studying at the library. So I'm studying at the library. So what's in Korean? So 도서관에서 공부해요. 도서관에서 공부해요. Okay. And the second one is 점심은 어디에서 먹어요? 점심은 어디에서 먹어요? And the answer is 보통 학교 식당에서 먹어요. 보통 학교 식당에서 먹어요. So that's all for today's lesson on 에서. Try using it in your daily conversations. Also, please write a review using the expression with 에서 that we studied today. Thank you and see you next time.